Your kings have failed you, so now you turn to the gods. And yet you do not plead. You do not kneel to dust your heads with ash. Instead you wail, why have the gods forsaken us? We must look into the trials we failed long ago. In a time past, our world intertwined with another through an upheaval scholars call the conjunction of the spheres. The gods allowed unholy forces to slip into our domain. The offspring of that cataclysm was the nefarious force called magic. Yet we did not banish it, instead studying the vile arcane for our own power and wealth. And the monsters at our door, the unholy relics of this conjunction. The trolls, the corpse eaters, the werewolves. Did we raise our swords against them? Or have we laid this burden on others? On so-called witches. Stray children taught the ways of foul sorcery, their bodies mutated through blasphemous ritual. Sent to fight monsters, though they could not distinguish good from evil. The flicker of humanity, long extinguished within them. Yes, their numbers have dwindled through the years, but a few still roam our lands, offering their bloody work for coin. To this day, they shame us with their very existence. The North bleeds, flogged by war. The battles are the gods' whip, chastisement for our sins. And let us not forget the terrors, the scourges from beyond our world. The wild hunt rides the sky with every full moon. The Dark Raiders abduct our children into lands unknown. Some say they herald a second conjunction. Can we chart a course back into the light? Will we find the strength to banish the mages from our kingdoms? Unite around the warmth of the eternal fire. Nigh is the time of the sword and axe. None will fight this war in our stead. Nigh is the time of madness and disdain. Hi, hello, welcome guys to our Deadlocks Gaming Tamil. ரொம்ப நாளாக நம்ம சேனலில் ஸ்ட்ரீமிங் பண்ணல, பட் கொஞ்சம் ஷார்ட்ஸ் வீடியோஸில் அப்லோட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். எடி ப்ரோ வாங்க ப்ரோ, சூப்பர் ப்ரோ, குட் மார்னிங், சாப்பிட்டாச்சா? தென் விச்சட் நல்லாயிருக்கும்னு கேள்விப்பட்டேன், நல்லாயிருக்கும். அதனால் ஸ்ட்ரீமிங் வாக் த்ரூ ப்ளே த்ரூ பார்க்கலாம். ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஸ்ட்ரீமிங் போடுறோம். எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். எப்படி இருக்குது இந்த கேம் பற்றி உன்னோட ரிவ்யூஸ் வியூஸ் போடுங்க நம்மக்கிட்ட. நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஆனால் ஸ்டார்டிங்கில் போகும்போது நான் கொஞ்சம் விளையாண்டு பார்த்தேன். கண்டினியூ நியூ கேம் ஸ்ட்ரீமிங் போகிறனால நியூ கேம் நல்லா இருக்கும். அப்பா நியூ கேம் கொடுத்தியா? வர நியூலவே போட்டோம். நியூவில் இதில் நிறையா இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட்டு இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு உள்ள கேம் ஆட போனாலும் ஃபஸ்ட்டு ஜஸ்ட் ஸ்டோரி எது சூஸ் பண்ண இல்லை. இதெல்லாம் இருக்குது. ஸ்டோரி ஸ்டார்ட் பண்ணாமல் இல்லை டெத்துன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஃபஸ்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஃபஸ்ட்லேருந்து எங்கே இருக்கோ அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஷானு எல்லாமே ஆன் பண்ணி வச்சுப்போம். எல்லாமே ஆனுங்க.
கமான் கைஸ், தட்டி தூரம் தாறுமாற எல்லாரும் நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. எவனை அந்த மண்டா வராரு பாரு. போட் கழுத்து யாரா கசப்பா, அது கசாப் கடையில் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தோம் போல இருக்கு. ஆட்டோட தலையை 2 துண்டா போய் பார்த்துருப்பீங்க, குதிரையோட தலை 2 துண்டா போய் பாருங்க. இவர் தான் நம்ம ஹீரோ. நடந்ததை வந்து அப்படியே ரீகால் பண்ணி பார்த்தாரு. சொருசுரா கண்ணி இமேஜினேஷன் பண்ணி பார்க்குறாரு. யாராக இருப்பாங்க அவங்க? ஹீரோ எங்கே இருக்காரு? யார் அந்த பொண்ணு? அவனுக்கு சென்ஸ் பவர்லாம் இருக்குல்ல, அது வச்சு சென்ஸ் பண்ணும். ஸ்பைடர் சென்ஸ் மாதிரி நம்ம தலைவருக்கு ஒரு சென்ஸ் சூப்பர் பவர்ஸ்லாம் இருக்குது. ஏய் எங்கே ஒரு கிரனேட்டு லாக் எடுக்காம கல்ல தூக்கி போடாலும் வெடிக்குது. டிடியா இருக்கு. இந்த கிளாஸ் ஆஃப் கிளான்ஸில் எர்த் ஸ்பெல் ஒன்று இருக்குது, அது போட்டு அப்படியே உள்ளே போயிடுவானுங்க. அந்த மாதிரி சினிமேட்டிக் ஸ்டோரி நல்லா இருக்குங்க. இந்த காக்கா தான் அவன் காப்பாத்துச்சு. நம்ம கல்லாட்டம் மாதிரி இருந்துச்சு, ஸ்டோன்ஸ் மாதிரி. அவர் இப்போ யாரு? ஓ தலைவர். வந்துடு தலைவா. இவன் தானே சூப்பர்மேனாக இப்போ நடிச்சிட்டு இருக்கான் சீரீஸில், விச்சட் சீரீஸில். You're running out of juice. I know. You might bring me some more once you're done training. Because I'm not a politician. I'm a soldier.
Mountain Pass as beautiful as ever. Old Witcher's fast asleep. Ciri's disappeared somewhere, of course. Guess she prefers practice to theory. What? Time to wake up, Master. That's nice. These lessons so boring they put you to sleep too? Damn it. After taking notes on ghouls and Uncle போல owls, இருக்கு. wanted to rest my eyes. நான் சொல்லி கொடுத்து வளர்த்த ஒரு மாதிரி Making her slog through that brick? No wonder she took off. John of Bruges lacks flair. skip She's பண்ணிடலாம் tackling the மோஸ்ட்லி இந்த ஸ்டோரிஸ்ல நீங்க பார்த்திருப்பீங்க நம்ம ஜஸ்ட் கேம் ப்ளே பார்ப்போம் Bring our young damsel to the lower courtyard. She wants to practice, she'll get to practice. யாரையோ பத்தி சொல்றாங்க Don't get mad at her. Why the hell not? The whippersnapper refuses to do as she's told. You like that about her. Fine. I think so Killing அந்த monsters is not something பொண்ணு to be பத்தி தான் taken இருக்கும்னு lightly. நினைக்கிறேன் Ciri must understand that. I'll see you below. அங்க பாப்போம் Wrong. Now I see why you were so eager to practice. Strike. இவனுக்கும் அதே கலர் முடி இந்த பொண்ணுக்கும் அதே கலர் முடி ஒருவேளை இவன் பொண்ணா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பொண்ணா இல்லை தங்கச்சியா இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு கண்டிப்பாக பொண்ணா தான் இருக்கும் வர்றான் You're not in this circus. Pirouette. Wrong. Footwork. Enough. Get down. With a flip? What do you think? All right. Take off the blindfold. You've got work to do. Your reflexes are still slow. Maybe for a witcher. Think drowners or striggers will go easy on you because you haven't undergone the mutations? Though in your shoes, I'd fear Vesemir more than any strigger. Disobeying his instructions? Unwise. Well, yes, but that book was horribly dull. I know. And you know that's no excuse. I'm sorry. It won't happen again. என்ன கொடுக்கலாம் என்ன கொடுத்துலாம் guys Sorry's not good enough. You're gonna read Ghouls and Owlghouls in its entirety, appendices included. No, please. நல்லா தரமையா I'd rather வருவா clean the என்னதான் பண்ணா stables. நீ பத்தாவது இன்னும் End of நல்லா பண்ணணும்னு discussion. சொன்னோம்னு வெச்சுக்கோங்களேன் Come on, we'll practice with the others down below. Shall we run the walls? பையன் மாதிரியே இருக்கிறாங்க பாக்க of course போடு Of course. Is a Witcher school or an elven bathhouse? To the bottom. Maybe if you fall. What did I tell you about breathing? Through your mouth, in rhythm with your steps. Ciri, cut it out. ஐயோ I said you weren't allowed to do it. என்னடா நடந்துச்சு இவ்வளோ பெரிய ஹீரோங்க 2 மாடி கீழே விழுந்ததுக்கே செத்து போயிட்டான் என்னங்க இது ச்சே
ரொம்ப அவசரப்பட்டு முன்னாடி போனால் இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சோ இருக்கும். வாடா Beat you to the bottom. Maybe if you fall. Guys, later graphics குறைச்சு பார்ப்போம். ஆப்ஷன்ஸ்ல கேம் இதோ இருக்கு கிராஃபிக்ஸ்ல அப்படியே இருக்கணும். இப்போ லெண்டர் ஆகாமல் இருக்கணும். ஏன்னா இப்போ வந்து நான் ஒரே பிசியில் வந்து 2 பேர் பண்ணுறதுனால இந்த மாதிரி ஆகுது. I tell you about breathing through your mouth in rhythm with your steps. I think so, yeah. Siri, cut it out. Oh no, Vesemir's got that look. What did you expect? Anything to say for yourself, young lady? Young lady? I'm very sorry, Uncle Vesemir. Young blood craves action, I understand that. But when you fight a beast, knowledge counts as much as your silver sword. At the very least, you ought to be able to tell a ghoul from an owl ghoul. By markings, like unto the Panthera tigris that in Zeracania dwells, and by the sickly paleness of its visage. So you did read the chapter. Still, you should have asked if... But you were asleep, Uncle Vesemir. Don't try to weasel your way out of this. A witcher must know how to trick his opponent. You said so yourself. Might have. But don't use my words of wisdom on Vesemir, got it? That's playing with fire. Fine, we've talked enough. Geralt, you're with me, Lambert with Eskel, Ciri with the dummy. Again? Stop groaning and grab a sword. What do you think? Should we start by reviewing the fundamentals or go right to free training?
பண்ணலாம் ஸ்கிப் டுட்டோரியல் இது பண்ணோம்னா டுட்டோரியல் வந்து ஸ்கிப் ஆயிடும் ஃப்ரீ ட்ரைனிங் அவளுக்கு கொடுத்தோம்னா இதை வந்து ஃபண்டமெண்டல் ட்ரைனிங் கொடுத்தோம்னா காம்போ இதை ட்ரை பண்ணுவோம் Should work on the basics. Even skilled masters need to hone the fundamentals, and Ciri's barely a novice. Draw your sword, Geralt! Come on! Quick cuts. 1, 2, 3. Take that! Slice your jugular! Strong strikes now. Give it all you got. Flying tar. லென்றாக Never lock your elbow when striking. Position, Ciri. Footwork. Remember. I'm too old for this shit. Now, Harry. Ciri, see how Geralt holds his sword? It's angled. What am I supposed to parry? If I just done it. Pretend now, live later. Riposte! Strike! Counter-strike! Maybe the storm's coming. Slice your jugular! Now, young lady, to bring the day to a close, we'll go over a few witches' signs. Let's start with Gwen. Ciri, Gwen is sometimes called the Witcher's Shield. Now watch carefully. See why. Cast Igni, Geralt. I want to see sparks fly. Yeah. This'll be quick and painful. Tomfoolery! Enough! What the blazes are you doing? See? If not for the Quen sign, I'd be aflame by now.
Alright, Geralt. Come on. See that, Siri? Ard will knock anyone or any... Time for Axie. Damn it. I hate this feeling. Axie can really munch your mind. There it is. Show her, Geralt. See this, Siri? Couldn't move if I wanted to. I'm too... Oh, Mom! Don't worry, Siri. Gwen'll dampen the blow. லோலே வச்சிட்டேன் நான் கடைசியில். இப்போ லோவில் இருக்கு. Set response time on the picture. ஆனால் மானிட்டரில் அந்த மோடு இருக்கும்போது இல்லை விளையாண்டு பார்ப்போம். Fine. Enough. Continue training at will. அன்றைக்கி நான் ட்ரைனிங் எடுக்கல, சும்மா ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன் நான். இப்போதான் தான் எனக்கு நிறைய பவர்ஸ் யூஸ் பண்ணிருந்தேன். இந்த அவனோட சூப்பர் பவர்ஸில் இந்த டேப் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த பவர்ஸ் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. நான் இப்போ தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் டேப் கொடுத்து அந்த பவர்ஸ் யூஸ் பண்ணேன். அன்றைக்கி போய் நம்ம அந்த கொஷின் மார்க் மேப்பில் கொஷின் மார்க் இருந்த இடத்துல நம்ம போய் பவர்ஸ் எடுத்தோம். ஆனால் அந்த பவர்ஸில் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் தண்ணி எடு. Siri?
வரைக்கும் நடந்ததெல்லாம் பாஸ்ட் கேமோட என்ட்ரி. இப்போ வந்து நம்ம கேமுக்குள்ளேயே போகிறோம். அதாவது அந்த ஸ்டார்டிங் அந்த சினிமேட்டிக் நம்ம வியூ பார்த்தோம்ல, அந்த ஃபைட்டுக்கு அப்புறம் இவங்க ரெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க. அந்த ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு நடுவில் இதெல்லாம் நடந்திருக்கு. ஐ திங்க் ஸோ டெஃபினெட்லி அது வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆனது அவங்க பொண்ணாக தான் இருக்கும். ஏன்னா இந்த சீனில் வந்து அவங்க பொண்ணை தான் காமிக்கிறாங்க. Take forever to explain. Dawn some way off. We've got time. பட் ஆனால் அந்த பிகினிங்கில் அந்த பொண்ணை பார்க்க அப்படி தெரியும். Started in the guest room at Kaer Morhen. I was relaxing in the tub, and next to me, Triss? Yennefer. Funny, isn't it? She's never been there. Seemed so real in my dream, though. Was she nagging you about something? True to life, indeed. We'll find her. In the dream, I went and found Ciri. Then we trained. Those were the days. Little she-devil. I've trained kids who were faster, stronger, but none had her character. Didn't end well, did it? Your dream? No. A wild hunt appeared, attacked Ciri. I couldn't move, stood there like a stump. It was just a dream. It's time to go. அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பலாம் guys. Be dawning soon. Time to go. Wait. Show me the letter from Yennefer. Might have overlooked some hint in there. Didn't overlook anything. We were meant to meet in Willoughby. That's what she wrote. Meanwhile, one army or another burned the village to the ground. All we can do is follow her trail, so... Stop talking for a minute and give me the letter. Oh, how about that? It does smell of lilac and gooseberries. You were gonna read it, not sniff it. What's this postscript? That's private. Very private. Aha, I understand. At least I think I do. Maybe not entirely, but perhaps that's for the best. Back on topic. How's it look? How far behind Yennefer are we? 2 or 3 days. Trail's fresh, but it looks like it leads towards the main road. Could be muddled there. Wait, hear that? I smell it. Ghouls. Come on guys, நம்ம வேலை இருந்துச்சு. கேம் ஸ்டார்டிங்கே அழகாக போயிட்டு போகிறோம். Necrophages follow. Let's go before any more show up. Ever tell you about this sorcerer I knew? Couldn't stop talking about how useful they are as creatures. Because you can brew potions from their blood? No.
Because by eating rotting corpses, they prevent epidemics. Did he know they eat the living as well? No. Really upset him, too. His theory collapsed. War's not exactly going our way. We have a side. The Northern Realms. Radovid's realms, don't you mean? Temeria and Edirn are no more. Radovid's pledged to restore the old borders as soon as he wins the war. Believe that? Gotta believe something. It's what keeps us going. மாதிரியே இருக்கும். கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அதனால பிடிச்சிருக்கும். ரெட் டெட் ரெடிமிஷன் இந்த மாதிரி ஆர்ட்ஸில் வந்து கவுபாய் மாதிரி அந்த ரைடு. என்னடா அது? ஐயோ Has it gone? Yeah. Come out. Gods, that was close. I was sure I'd end up like my mare. Provided you got lucky. Your horse died quickly, but griffins like to toy with their prey. Eat it, alive, piece by piece. Oh. You'd like a reward, I suppose. You don't owe us anything. You were in need. We helped. And they call witches heartless. Say they won't lift a finger without pay. They also say mice are born of rotting straw. Back to the trail? Like I said, leads to the main road and ends there, muddled. You seek someone? Yes, a woman. Medium height, long black hair. Seen anyone like that? No. But there's an inn here in White Orchard. Sole one around. Gets its share of travelers. Perhaps you'll learn something there? Besides, the innkeep's my cousin. Tell her Bram sent you. She'll treat you like family. Not a bad idea. Especially since that wound needs cleaning. Beast barely grazed me. But sure, could use a good rye. Nice and cool, you know, straight from a cellar. Let's go.
So, a griffin this close to the village? Strange. My thoughts exactly. In the forest or the mountains, sure, but here? Near the main road. Maybe it's the war. Corpses everywhere, the stench of blood, burnt flesh. Drives monsters crazy sometimes. Men, too. We need to watch ourselves in White Orchard. And we should leave as soon as we learn anything. Oh, don't you look at me. My gran told me about Smithy. The lad went missing one day, so folk nabbed a witchman that was hunting nearby and started coating him up. What? Take that down before there's trouble. That is a coat of arms, the Temerian lilies. They've a right to hang there. This ain't Temeria no more, Beg old your man. pardon for those It's thugs. Stealth Guard now. No need. We're used to it. Folk are jumpy around it. Mm-hmm. Ran into your... Bram? Alive. Master Witches. Food and drink on the house. What can I get you? Show me what you got behind the counter.
Looking for a woman, raven-haired, violet eyes, dresses in black and white, riding in from Willoughby. And, I've not... Yeah. Plenty of truck. Thanks for everything. Master Witchers, would you be of a mind to kill the griffin? Beast's a scourge on our land. Only killed livestock at first, but it's got a taste for human flesh of late. We're afeard to set foot outdoors. If someone will pay us, won't say no. Help you bandage that up? Please. I'm not decrepit yet. Then I'll ask about Yennefer. Mm-hmm. Just remember, we'd rather not draw any attention. Here, Black One's been out measuring the fields. Let him measure. Better that than burning the harvest. Oh, Drommel. Drommel, you're dumber than a headless cockerel. What? I'm looking for someone. And we seek some peace and quiet. Out of my face, freak. For your breath sours my beer. Raven-haired woman dressed in black and white. Seen her? Talk. Folks say the lady rode through the village a few days back. Galloping so fast she knocked Radabor into a ditch. Which way did she go? Dunno. Lots of tracks leading off the main road. Could have gone anywhere. Oi, people! The freak's taken Micah's mind! Uh-huh. And I'll take your tongue if you don't shut up. Once more, there are 4 factions. 4 what? Factions, teams, suits, similar to clubs and spades, except each suit has its own face cards. There are also special cards. Wouldn't you rather play war? It's like to be near dawn before you get your game in with noggin. What a waste of time! The Earth shall revolve around the sun before you comprehend these rules. Got a minute? Why not? Aldert Geert, Assistant Professor in Contemporary History at Oxenfurt Academy. Geralt of Rivia. Witcher, with tenure. I'm looking for a woman. Long hair, dressed in black and white. Seen anyone like that? Of course not! Unlike the populace, I know the horsewoman of war is pure poppycock. Horsewoman of war. What's that about? Folk say an omen. A beautiful phantom rides the fields at night, looks as you described her. Armies follow her, and all who cross her path meet with misfortune. I can vouch for the last bit. No, facts interest me, not fairy tales. Horsewoman of war. What's that about? Folk... I can... No, Gotta go. So long. A moment, Witcher. You strike me as a man of the world. Are you familiar with Gwent? No, and I don't have time to learn. But the rules are quite simple. Come, let's play. Why not? Splendid! Here's how it's done.
Well, it's not a game for everyone. Requires an analytical mind. If you ever find yourself in Oxenfurt and wish to play a true master, ask for Stepp. I'll remember that. Thanks. Looking for a woman. Like everyone. Not like everyone. And not just any woman. Mine smells of lilac and gooseberries, dresses in black and white. 2 schnapsies. It'll lift your spirits. Fine, I'll have a drink. Can we cut to the chase? You seen her or not? Yennefer of Vengerberg. Never mentioned her name? Yet you described her perfectly. And once I hear something, I never forget. Can't help it. How do you know Yennefer? What a question. Master Dandelion's ballads, of course. The only way a humble merchant might hope to rub up against greatness. Unless, that is, he's as lucky as I am. And runs into a very patient witcher. It's a Geralt of Rivia himself. The Butcher of Blaviken. What do you do? Who are you? A mangy vagrant. Gaunter Odim, at your service. Vagrant. That a profession now? Once a merchant of mirrors. The madding crowd dubbed me Master Mirror, or the Man of Glass. You seen Yennefer? Deepest apologies, but I must ask. Is this about love? Guessed it. It's love. I knew it at once. What do you know? Tell me. Before you appeared, it never occurred to me that might have been Yennefer. Who would have thought? Get to the point. An Nilfgaardian scout from the local garrison saw her. Where? At their camp. She rode in there. Dark of night. Black and white. Gooseberries and... Yes, I know. Had a terse exchange with the garrison commander and raced off. Where to? I'm not omniscient. Ask at the garrison. Thanks. We men of the road must stick together. Perhaps one day I'll be in trouble and you'll be nearby to help. எனக்கே சத்தியமாக காண்டாகுது. ஏன் காண்டாகுதுன்னா அந்த மாதிரி நடந்துச்சு. இந்த நேரம் மைக்கை ஆஃப் பண்ணி வச்சு பேசிட்டு இருக்கேன். கஷ்டப்பட்டு இவ்வளோ நேரம் இது வரைக்கும் நான் எந்த கேம் பிளேக்கும் மோஸ்ட்லி வந்து நான் இது கொடுத்தது கிடையாது கமெண்ட்ரி. ஆனால் இந்த டைம் வந்து அவன் பேசுகிற நல்லா கமெண்ட்ரி வந்துச்சு, எல்லாமே கொடுத்தேன் நான். இல்லை ஒன்று இந்த மைக்குன்னு ஒரு விஷயம் ஸ்டீம் லேப்ல இருக்கு. அதை ஆன் பண்ணேன் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி.
சரி பண்ணிவிட்டு இப்போ அதை நான் ஆன் பண்ணாமல் பேசிட்டு இப்போ என்னடா அப்படி சைடு சம்திங் எனக்கு தோணுச்சு. என்னடா இது நம்ம வாய்ஸ் கேட்காத மாதிரியே ஒரு ஃபீலாகவே இருக்குது, இது என்ன மனப்பிராந்தின்னு தெரிலன்னு சும்மா போய் ஒரு செக் பண்ணி பார்க்க ஒரு நோட்டை விட்டாம பாருங்க அப்படின்ற அளவு ஆயிடுச்சு. Haven't done anything to you, so just calm down. Of course no. He done nothing. Horses working witchcraft! Get him! Nice meeting you. My gran told me about Smith's lad went missing one day, so folk nabbed the witch was nice. Hunting nearby, started poking him to see it himself. Move it! So wham bam, they knocked his head off. I cried, Hellraiser. மேப்பில் அந்த மார்க் இருக்குது, அந்த மார்க் நோக்கி நான் போகிறேன். That's it, Roach. Hey there.
போனால் உள்ளே போய் கசகச இந்த டேப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த பவர்ஸ்லாம் ஒன்றுன்னா இந்த பவர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பவர் என்ன பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி சுற்றி வரும். ஆனால் இந்த எதுக்கு கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுறது தெரில. அப்புறம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்திங் ஷீல்டு மாதிரி. மோஸ்ட்லி இந்த பவர் தான் கைஸ் யூஸ் பண்ண சண்டை போடும்போது. இதுதான் மைண்ட் கண்ட்ரோல். இது ஓகே எனக்கு. இது லாஸ்ட் பவரும் சண்டில் இருக்க பவரும் தான். லாஸ்ட் பவர் IGNIU WARD இதுதான் வந்து ஃபைட் பண்ணுறது நல்லா வசதியான, அதாவது வசதியான பவர். Go, go. அப்பப்போ கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்க வேண்டியதாக இருக்குது. ஏன்னா நான் பேசுகிறது வந்து நான் கேட்குதா இல்லையான்னு பார்க்கணும். நான் பிசியில் வந்து நான் டபுள் இது பார்க்க முடியாது, ப்ளே பண்ணுவேன். அப்புறம் டேப் மினிமைஸ் பண்ணிட்டு நான் ஸ்டீமில் இல்லை ரன் ஆகுதான் செக் பண்ணால் என் மொபைலில் தான் வந்து பார்ப்பேன். நான் இதில் விட்டுட்டு I will give you such a lashing. Revert! Military camp. No locals allowed without the express consent of the garrison commander. I look like a local to you? You look like trouble. Dead wrong. I make trouble go away. I'm a witcher. A witcher? Captain Peter Sugwin-Levy is in the tower. Turn right, past the gate. You black ones aren't so scary after all. Can even be nice if you want to. Don't get accustomed, Nordling. To the tower. Go. Stop! Goltais Griffin is on. How much grain will your village give? Whatever you say, Your Excellency. Look at my hands. Look. See the calluses? These are not the hands of an excellency, but of a farmer. So we speak peasant to peasant. How much can you give? 40 bushels. There'd be more, sir, but our lads, the Temerians, that is, took from us earlier and... You will give 30, and that will do. Let us settle on it, and I wish to see the transport soon. Oh, thank you, sir. Thank you kindly. I summoned only the Elderman and the Smith. Very perceptive of you. Geralt of Rivia, Witcher. Vatgern. This explains why I did not hear your footsteps. Yennefer of Vengerberg. That is... There is It's a deal. Some questions before I start. Know where the griffin has its lair? It kept to the Vulpine Woods at first. I sent a patrol there, 5 young men. A hunter found them 2 days on. I only recognized them because they wore our plate. Since then, the griffin has grown bold. Attacks in villages, fields, on the main road.
I judge from your Yes tone guys, this அதேதான். will not be easy. இவருக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. வந்து ஒரு விஷயம் தேடி வந்திருக்கான். அதுக்காக விச்சிட்டு வந்து அவர்கிட்ட வந்து சொல்றான். எனக்கு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேருக்கு வந்து டீல் போட்டுக்கறாங்க. டீல் போட்டு இந்த வில்லேஜ்ல வந்து some problems இருக்கு. அந்த ப்ராப்ளம்ஸை சரி பண்ணிக்கோங்க. நான் ஹெல்ப் பண்றேன் அப்படின்னு No. First came idiots. Don't play with fire, for example. Changesல இருக்குங்க. அதெல்லாம் போய் டீல் பண்ணனும். Need more information about this griffin, its sex, why it's abandoned its lair. Shall I bring you witnesses? They won't say anything I don't already know. I need to go where your men died. Look around. What's the name of the hunter who found them? Mislov. He has a hut south of the village, very near the wood. Helpful fellow. Tamira and Mislov. Thanks. Thank you. Es sunt jakten. Okay guys. வேலையை பார்க்கலாம். கொடுத்தா இன்வெர்ட்டர் பார்க்கலாம் guys. இந்த பிரெட்டெல்லாம் ஓகே, இந்த பிரெட்லாம் காலி ஆகட்டும், அதுக்கப்புறம் அந்த மீட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வேறு தண்ணி இருக்கு. ஆமாம், இது ராம் மீட்டு இது இங்கே இருக்கட்டும். Toxin poison இங்கே போட முடியாது. இங்கே இதெல்லாம் எதுவும் இல்லை வயசை பற்றி, இதெல்லாம் இருக்கட்டும், யூஸ் ஆகும். அப்படி போன் ஆரோலாம் ஓ மேப் ஓப்பன் வேர்ல்டு தான் ப்ரோ, ஓப்பன் வேர்ல்டு மாதிரி தான் இது. இது நம்ம ஜிடிஏ ரெட் டெட் ரெடிமிஷன் மாதிரி தான் இது. ஓகே, RFTY எல்லாம் வச்சிருக்கலாமா? இல்லை, இங்கே எடுத்து வச்சுக்கோ. ராமீடு தான் நிறைய கிடைக்குது. இருக்கட்டும், இப்போதைக்கு நம்ம இதை ரெண்டு மட்டும் வச்சு ஓட்டுவோம். முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இதை எடுத்து நம்ம வச்சுக்கலாம். ஏன்னா நம்ம கை படமாக தெரியாதனமா இதெல்லாம் போயிடும். Winds howling. This thing like a very Nordic badass.
password? Don't know any. So, out for a little walk. And thick-skulled quartermasters. They got a place. You're clearly skilled at that. And haggling? You got a knack for that as well? I'd like you to craft something for me. இப்போதைக்கு பார்த்தோம்னா நம்மளோட ஒன்றும் பெட்டராக இல்லை. நம்மகிட்ட இருக்க ஸ்குவாடே போதுமானது தான் இப்போதைக்கு. போக போக லெவல் 1ல் தான் இருக்கும். எக்ஸிபிஷன்ஸில் பார்ப்போம். Morale holding up around you? So long. இப்போ போயிட்டு ஒருத்தனை மட்டும் காலி பண்ணுங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நம்ம வரும்போது கொஞ்சம் பளிச்சுன்னு இருந்துச்சு இடம், கொஞ்சம் இறுக்கி இருக்குது. ஏதாவது சம்பவம் நடக்குது அப்படின்னு.
Lore and I think. Oh! Whoa! Go, go. Oh! Whoa, Master Witcher! Whoa there, Roach. Go, go. May the sun shine upon you. Whoa! எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுலாம் பேசி கேமரா வச்சு பண்ணலான்னு இருக்கேன். அதோட சப்போர்ட் வேணும் எனக்கு. சப்போர்ட்ஸ் கைஸ் நான் வந்து என்னெல்லாம் பண்ணணும் எல்லாம் பண்ணேன். மொபைல் கேம்ஸ்லாம் வந்து எடுத்து மொபைல் கேம்லாம் வந்து நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். நான் பப்ஜி ஃப்ரீ ஃபயர் எல்லா கேம்ஸும் ஃபஸ்ட் ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த கேம் ஆடிட்டு இருந்தேன். அதாவது கிளாஸ் ஆஃப் கிளான்ஸ் ஆடிட்டு இருந்தேன். அந்த டைம் தான் Anyone home? Must be out hunting. பப்ஜி ஃப்ரீ ஃபயர் வந்து ரெண்டுமே நான் ப்ளே பண்ணி பார்த்துருக்கேன். ரெண்டுமே குறை சொல்ல முடியாது. ஒரு கேம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு கேம்லேயே இருந்துடக்கூடாது. எல்லா கேம்ஸும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும். ஸோ மொபைல் கேம்ஸில் வந்து என்னென்ன கேம்ஸ்லாம் இருக்குது, அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற வீடியோஸ்லாம் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு. அதெல்லாம் நான் அப்லோட் பண்ணுவேன். Not so fast, Roach. Greetings. A witcher? You see the notice? Hear about the well? A well? First I've heard. There a problem? Aye. 'Tis haunted. Has been for a good 20 years. 20? So why'd you put out a notice just now? Because earlier on we drew our water from the river. But so many corpses floating in it after the battle it's turned noxious. Herbal. This ghost. Describe it for me. Well, it's awful frightening. Awful. I meant, what does it look like? It looks அது எப்படி இருக்கும்? அது like a கொடூரமா woman, இருக்கும். கண்ணெல்லாம் பிதிங்கிட்டு நாக்குல but வெளிய fresh from the தெரியுது. grave. Wears a dirty dress, all rags, its skin flaking off its bones. And அதான் it பொண்ணு மாதிரி howls இருக்குமாங்க. like it's அது suffering. ட்ரெஸ்ல ஒரு மாதிரி இருக்கும். Some wraith. Or maybe an alp. If you don't wallop it, Master, if you don't take care of it, that is, it'll come kill me daughter. ஆமாங்க, அவனோட பொண்ணை கொண்டுச்சு. Fine, I'll help. Where's this well? நான் உனக்கு உதவி பண்றேங்க. A settlement on the heights. It's abandoned now. No one ventures there on account of the ghost being about. Drive it off. அந்த பேய போய் Please. மண்டை தனியா கால் தனியா பிரிச்சு எடுக்கறோங்க गाइस. ஏமாங்க.
கமான் கைஸ் இப்போ தான் ஆட்டமே சூடு பிடிக்குது. நம்ம குதிரையை எடுக்கிறோம், போயிட்டு அந்த கெட்டவனை அதாவது அந்த பேயை கொல்றோம். எல்லாரையும் அந்த வில்லேஜுக்கு ரொம்ப கொடூரமான அந்த பேயை கொல்றோம். Kings do the fighting. Slower. Deadlock Gaming Tamil channel. Bad time. So, hand me the bag of tickets. The red balloon. Well, I'm first in the house. Probably saying too much, but I know a bit. For instance, that beggar takes poisonous. In large doses, small ones soothe pain and bring forth pleasant dreams, which is all I can hope to do for her. FBS stole away. Tool away. Okay. Looking for buckthorn. Know if it grows anywhere around here? Bottom of the river, where the channel's widest. But you do know that once out of the water... It'll stink worse than a week-old carcass. Counting on it. I'm hunting the griffin. Need the buckthorn for bait. I was thinking... A few years ago we had trouble, drowners under the bridge. The whole village had to pitch in for a witcher. Who now can afford the bounty on a griffin's head? Captain Peter Sars, something. Ah, good to know the black one's looking out for our welfare. Graphics card. AMD processor. NVIDIA. Doubt Emperor Amir cares about you. But this captain just might. Seems like a decent man. There are no decent men in the army. They're only orders. Not from here, are you? A lot of bitterness in you. Too much for someone who spent her life in a hut in the middle of nowhere. True. And you're in a hut. Believe we could have an interesting conversation. Maybe next time. இல்ல TA ன்னு இருக்கும் 1015 இருக்கும் ப்ரோ மாடல் மாதிரி ஆப்பிள் ப்ரோ மாடல் அவ்வளோ இது எவ்வளோக்கு வாங்க நீ 25 எடுத்தான் இப்போ ரேட்டு குறைச்சிட்டாங்க 15 ரூபா இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்ல கிராஃபிக்ஸ் கார்டு ரேட்டு கம்மியாக இருக்கும் ஆமாம் இது 4GB கிராஃபிக்ஸ் கார்டு RAM வந்து 16GB RAM RTX இது நல்லா இருக்கு நீ விளையாண்டே இருக்கும்போது உனக்கு தெரியும் இப்போ பார்த்த நீ விளையாண்டு ஸ்டார்டிங்கில் ஆச்சு அந்த மாதிரி லண்ட்ராச்சு சில இடத்துல லண்ட்ரா அந்த லண்டு கூட இல்லாமல் வந்துருச்சு இல்லை இன்னும் வரல வரப்போகுது Is this the road to Vizine? நம்ம தாம் ரைடு விளையாடுமோ டார்க்காக விளையாண்டுருந்தோம் Let's go. போயிட்டு அந்த ஏதோ டிராகன்
இல்லை அங்கே தான் போனோம் அங்கே டோர் லாக்கில் இருக்கு கீ வேணும்னு சொல்லிச்சு அது அது அந்த பொண்ணு வீட்டு இப்போ அங்கே போனோம்ல சென்ஸ் பண்ண சொல்லுவாங்க சென்ஸ் பண்ணிட்டேன் நான் அதை ஆனால் ஓப்பன் ஆகலை ஃபாலோ பண்ணடா என்ன பண்ணுறேன் சென்ஸ் பண்ணினே இந்த கீழே ஃபுட் மார்க் இது இந்த பக்கம் தான் ஓடிப்போம் Whoa there, Roach. சென்ஸ் பண்ணு அங்கே பாரு அது அந்த ஃபாலோ பண்ணி போகுது அது வரைக்கும் தான் இருக்கு அது வரைக்கும் இல்லை Trail's fresh. Mislav just left home. இதுக்கப்புறம் தான் போவானே இதுக்கப்புறம் தான் அது போயிட்டே திருப்பி நியூ கேம் நீ இதுக்கப்புறம் என்னாச்சு எனக்கு போயிட்டே இருந்தது அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் லைவ் போடுறேன்னு சொல்லிட்டு நான் திருப்பி ஸ்டார்டிங்லேருந்து ஒருத்தங்கிட்ட பேசுவோம் You, Mislav? Hear that? Wolves? No. Wild dogs? Yes. More dangerous than wolves. I'm hunting bigger game. I see. I'll show you, sure. Will you help? That is, if you don't mind blunting your silver blades on them. Sure. Griffin's not going anywhere. No. Dogs might, though. So step careful now. Come on. These dogs been a problem for a while now. Since the war started. Soldier on the march. He'll stop to rape a woman, strangle her, kill her man for a chuckle, even. Too late. Attacked another one. அதான் நான் வாங்குறேன் அது பேர் என்னமோ சொல்லுவாங்கடா Dieter. You know him? We served at the Lord's Manor together, where the Black Army's in camp. Outlast That was before. நைட் தான் விளையாட தனிக்குனாங்க நம்ம எப்படி தெரியுமா இருக்கும் நம்ம சும்மா நடந்து போயிட்டு போய் திடீர்னு பின்னாடி போய் எப்படி யோசிச்சா நம்ம டப்புனு போய் வரோம் அதேதான் Sorry. Hope you weren't close. No. Not at all. So, Griffin, know anything about it? Not much. Not my kind of game. You're his kind, though. Survival instincts alone ought to make you care. I walk silent through the woods. No griffin can hear me nor spy me. G'day, yeah, g'day. Twas here. One lay there. Watch out. I'll be fine. Hope you're right. Good hunting now. Ground's black.
saturated with blood. Nilfgaardians were celebrating. Griffin interrupted them. i3 processor, DDR3 Intel. அப்பத்த டைம்ல வந்து இன்டெல் தான் பெஸ்ட். அந்த 16 டைம்ல AMD அந்த அளவுக்கு இல்ல. Faster. 16 க்கு அப்புறம் தான் வந்து AMD நல்லா பாப்புலர் ஆச்சு. ஆமா நான் டெட்பூல்ல கேம் இருக்கு. மோஸ்டா WWE தான் 15 16 17 PCs சம்தேரும் 15 16 17 18 அடிக்க வச்சிருந்தேன். 19 வந்து கம்ப்யூட்டர் செட் ஆகுது, ரெக்வயர்மெண்ட் செட் ஆகுது, RAM ரெக்வயர்மெண்ட் செட் ஆச்சு, கிராஃபிக்ஸ் ரெக்வயர்மெண்ட் செட் ஆகுது. லோ ரெசல்யூஷன் வச்சாலுமே பிளண்டர் ஆகும். அதுக்கப்புறம் தான் என்ன கேம்? WWE அதுக்கு ரெக்வயர்மெண்ட்டுக்குலாம் சமத்தியாக இருக்கும். டேரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு PS4 வந்து இப்போ தாண்டா விளையாடவே கொஞ்சம் பிடிக்குது ரெசல்யூஷன் மாற்றதுக்கப்புறம். போயிட்டு வந்து எடுத்து தரேன். ஐயோ குதிரையை காணோம். குதிரையை தூக்கி தண்ணிக்குள்ள விட்டோம்.
என்னன்னா AWSTன்னு இருக்குமா, நான் முன்னாடி போகிறதுக்கு மேலே கியூ அழுத்திடுவேன். ரொம்ப ஆர்வம் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த மாதிரி தான் ஏதோ ஒரு கேம் முடிக்கிற ஸ்டேஜில் போயிட்டு வேற ஒன்று அழுத்தி டோட்டல் கேமே ஏதோ ஆயிடுச்சு. ஒரு சில ஸ்டேஜ்லலாம் தோத்துட்டா மறுபடியும் ஃபஸ்ட்டு வரும் பார்த்துருக்கீங்க, அந்த மாதிரி. தண்ணி விளையாண்டு செடியில் எடுத்தாச்சு எடுத்துட்டு ஸ்கிட்ரோவில் ஏற்றோம், இது 2 தான் ஏற்றோம். நான் வீட்டில் தான் இருக்கேன். இது 2800 rupees கேட்டாங்க வீடியோ போகும்போது. This bard's tale begins near White Orchard, with my dear friend Geralt of Rivia seeking his lover of yore. The sword Xbox-ஓட கேம் தான் இது. எஸ் ஒரு கேம் இருக்கும். இந்த இடத்தோட கேமை சேவ் பண்ணி நம்ம முடிச்சுக்கலாம். சப்போஸ் ஒரு கேம் பேக்கில் வச்சுன்னா நம்ம பண்ணால் ஓகே, என்னோட கேம் முடிச்சுட்டு அவன் திருப்பியும் அடுத்த செக்மெண்ட்லேருந்து நம்ம பார்க்கலாம் கைஸ். பாய், யூ டாட்டா. நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஷேர் பண்ணிடுங்க பண்ணிடுங்க. தென் இதோட நான் விடைபெற்று குடிக்கிறேன். பாய் பாய், சி யூ கைஸ். அடுத்த ஸ்டேவில் பார்க்குறேன். அது வரைக்கும் உங்களிருந்து விடைபெறுவது டிட்லாக்ஸ் கேமிங் தமிழ். அதாவது டிட்லாக்ஸ் கேமிங் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு மட்டும்தான் குறையுது. Thank you.